এই যে জিওমেট্রি যেটা স্ফেরিক্যাল, একটা স্ফেরিক্যাল ভলিউমের কথা তুমি চিন্তা করো। Let's consider a spherical volume. A spherical object like a ball, a balloon. Okay. So as for spherical object, let's say this is my spherical object. Just a sphere, let's say, and if I try to reach the center, that's the x-axis, that's the y-axis, and this is z-axis. Okay. So তুমি যদি spherical coordinator এখানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করো here, okay, এবং if this point is x, y, z, right, then spherical coordinate x, y, z should be written by r, theta, phi. So what is r? R is from this point to that point. This distance is r. A point যদি তুমি xy coordinate নিয়ে আসো here, okay, so that is spherical coordinate and this value should be same. This value should be same. So এই পয়েন্টটা তুমি যদি এখানে একটা সার্কেল ড্রয়িং করো, তুমি এখানে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ, এই পয়েন্টটার যদি আমি এই পয়েন্টে যদি পজিশন নেই, এই পয়েন্টটা যদি আমি পজিশন নেই, that should not be on other part of the sphere. কারণ স্ফিয়ারের এখানে এটা হচ্ছে আমাদের আপার স্ফিয়ার, আর নিচের যে পার্টটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ bottom hemisphere. That means আমি যদি এখানে পার্ট করি, right, so this part indicates the bottom hemisphere, this part indicates the upper hemisphere. Okay, so আমি এখানে যদি একটা প্রজেকশন নেই on the xy plane, that should not be in the bottom hemisphere, that should be here. A distance are a distance to same r. Come on. So if this distance are same, come on, okay, so then this value of r then can be obtained by according to this information. So এখানে অবশ্য আমরা r না লিখে I mean এই spherical radiusটাকে আমরা এটাকে rho দিয়ে denote করি, that will be easy to understand. This is rho. So এটাকে আমরা basically r না, এটা হবে আমাদের rho. rটা হচ্ছে we restrict r for the polar coordinates or for the cylindrical coordinate. Okay, so what value of r should what would be the relationship of rho? Rho would be here, আবার এই ভ্যালুটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের r, this is our r, this one is r, okay, this is r. Rho equals to হবে তোমার basically then x equals to হবে rho cos theta, yeah, here x equals to, you would have x will be equals to okay, so r is rho sin phi, rho sin phi, x equals to হবে r is rho sin phi, x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. But what is the relationship between r and rho? R is basically rho cos phi, and z is actually rho sin phi. So phi টা কিভাবে আসছে? So this angle is basically phi from the z axis. So এখান থেকে তুমি যদি এই পজিশন নাও, that would be z would be then rho sin phi, আর এখান থেকে তুমি যদি এই পজিশন নাও, that would be rho, আর she is rho sin phi. আমি অপোজিট উল্টো লিখে ফেলেছি, যেহেতু অ্যাঙ্গেলটা এই phi এর অ্যাঙ্গেলটা আমরা z axis থেকে কনসিডার করছি,
এটা হবে cos, এটা হবে sin. I believe everyone understood it. If you don't, you can ask me the question. I can explain you again. Sin phi. So z হচ্ছে আমাদের rho, cos phi. Rhoটাকে আবার একটু denote করে rho is what? Rho is spherical radius. Spherical radius. আর হচ্ছে projection of rho on xy plane. Okay, so therefore rho and r should not be same. Rho and r should be different, and r will be equals to rho sin phi. Z will be equals to rho cos of phi. Okay. So therefore x will be what? X will be then rho sin phi cos theta, y will be rho sin phi sin theta, and z will be what? Z already mentioned rho cos phi. So this is the conversion formula for Cartesian coordinate to spherical coordinate. We call it the spherical. Now here the decision in here is for spherical coordinate. পেরেছো? Yes. Sir. হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি প্রথমে লিখেছিলেন স্যার z equal to rho sin phi, দেন হচ্ছে যে r equals to rho cos phi. বরাবর আপনার রং ছিল এটা z equals to rho cos phi হবে বিকজ আমরা ফাইটা কাউন্ট করছি z অ্যাক্সিস থেকে। ওকে, মেক সেন্স? ফাইটা যদি আমি xy প্লেন থেকে কাউন্ট করতাম তাহলে আমার আগের ক্যালকুলেশনটা ঠিক ছিল। ফাইটা যেহেতু আমরা কাউন্ট করছি z অ্যাক্সিস থেকে, সো ক্যালকুলেশন শুড বি মানে সাইন এন্ড কস এর পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। Is it okay for everyone? So here in these two slides we have learned how to transform cylindrical coordinate Cartesian, what is the conversion from Cartesian to cylindrical coordinate, cylindrical to Cartesian coordinate, and the conversion from Cartesian to spherical, spherical to Cartesian. Okay. So what next that we need to understood and we need to basically keep in mind, that is when we will have this dv in xyz coordinate system, then what will be the corresponding dv in in r theta z coordinate system. So dv in xyz coordinate system is dx dy dz, but dz dy dx. That means dz dy dx, whatever it is, or dy dz dz যা কিছু। dv in r theta coordinate should be r into dr d theta dz.
কারণ আমাদের এখানে ডিজেড এর জেড এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, রাইট? সো ডিজেড রিমেন আনচেঞ্জ, ডিএক্স ডিওয়াই পোলার কোঅর্ডিনেটের মতো আর ডি আর ডিজিটা হয়ে যাবে। ওকে, তুমি চলে ডিজেড কে এখানে লাস্টে লিখতে পারো, তাহলে তোমার জন্য এটাকে মেমোরাইজ করে রাখা ইজি হবে। dx dy dz should be equals to, you see here, dz remain unchanged, this dz and this dz remain unchanged কারণ আমাদের height of the cylinder is not changing, but xy এর যে কনভার্সনটা সেটা আমরা r and theta এর মাধ্যমে করেছি, that's why dx dy is changed to r dr d theta, ঠিক আছে? So that is the differential volume, the changes to the differential volume when we calculate the integration. Spherical coordinate কি হবে? That means spherical coordinate যদি আমি dv মেনশন করি, dv in x y z, dv in rho theta phi, তাহলে সেটা কি হবে আমাদের? So in this case we see dx dy dz, এখানে কিন্তু আমাদের z কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট না, z কিন্তু আমাদের সারফেসের ডিফারেন্ট পয়েন্টে z ডিফারেন্ট। So in this case we consider rho square sin phi d rho d theta d phi, that means আমাদের যে কনভার্সন যেটা হবে সেটা হবে rho square sin phi d rho d theta d phi, phiটাকে আমরা লাস্টে রেখেছি, d phi d theta বা d theta d phi whatever it is. So this is in Cartesian coordinate, and a corresponding conversion হবে rho square sin phi d rho d theta d phi, but d phi d theta whatever it is in spherical coordinate system, ঠিক আছে? That means এখানে কনভার্সন যে টার্মটা আছে, স্কেলিং যে টার্মটা আছে সেটা হচ্ছে rho square sin phi. Previously it was only r, right, মানে spherical cylindrical radius, but now it is rho square sin phi. spherical radius এর সাথে আমাদের বেসিক্যালি স্কয়ার রো স্কয়ার হচ্ছে spherical radius ইনটু sin phi আমাদের করতে হবে, ঠিক আছে? So that is our conversion formula here. So now we'll be moving on to solve some problems from our exercise. Okay. Let's start with number 9. We may solve only one problem according to our time limit. So if we look at problem number 9, the solid enclosed by the paraboloid base and the plane z equals to 9. The solid enclosed by the paraboloid z equals x square plus y square and the plane z equals to 9. So that indicates what? Let's see. The paraboloid গ্রাফটা কেমন? একটা paraboloid গ্রাফটা হচ্ছে like this. That is our paraboloid. This paraboloid is for ধরো এখানে x axis, here is y axis, and this is z axis. This paraboloid has z equals to x square plus y square. We know this paraboloid, right? And this paraboloid, that means this we have to find out what? We have to find out the solid enclosed by the volume of the solid. Volume of the solid enclosed by the paraboloid disk and the plane z equals to 9. So z equals to 9 কোথায়? Z equals to 9 is here. This is z equals to 9. Z equals to 9. Z equals to 9 here. So 9 হলে এখানে তুমি যদি কাট করো, if you cut, you'll get there is a circle. So when z equals to 9, then you will have x square plus y square equals to 9. That means এখানে তোমার একটা সার্কেল তুমি দেখতে পাচ্ছ, right? So that circle will be এই সার্কেলটা,
this circle will be here like this. So এখানে this is circle এটা হচ্ছে 3 square minus 3. আমি যদি এখন ভলিউম বের করি, this is for exercise 14.6 exercise. That means we have to find out the volume of this part. এই পার্টটুকুর ভলিউমটা বের করতে হবে। ভলিউম এখানে যে পার্টটুকু আছে এই পার্টটুকুর ভলিউমটা বের করতে হবে। 14.6 problem number 9 here 9 পার্টটুকু ভলিউম কিভাবে বের করব? Then here this region, let's say আমি v দিয়ে ডিক্লেয়ার করলাম, এই রিজনটা হচ্ছে v. Let's declare this region is v. যেমন ইন্টিগ্রাল রিজন ডাবল ইন্টিগ্রাল করার সময় আমরা r দিয়ে ডিনোট করতাম, এখানে আমরা এটাকে v দিয়ে ডিনোট করতে পারি অথবা চাইলে r দিয়েও ডিনোট করতে পারি। সো let's denote it by v, the volumetric region v. সো d এটা করতে হবে। এখন এটাকে তুমি কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটও করতে পারো, চাইলে পোলার কোঅর্ডিনেটও করতে পারো। কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে করলে ডিফিকাল্ট হয়, পোলার কোঅর্ডিনেটে করলে এটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। পোলার কোঅর্ডিনেটে করলে কি হচ্ছে, পোলার কোঅর্ডিনেটে করলে তোমার dv লিখতে হবে আর dz dr dθ, where z is ranging from where to where. You see here z এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 9, মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে এখানে 0, right? Z 0 to 9, z is ranging from so in that case I believe we can r dr dz লিখতে পারি, r dr dθ dz. So z ranging from 0 to 9, x square plus y square, z 0 to 9, and r dr dθ so r will be ranging from here 0 to 3, theta will be ranging from here 0 to, that since the whole circle is considered in here. In this case, I believe x square plus y square is r square, right? So r 0 to 0 to 3, 0 to full circle. It's not coming out properly. 2 pi rectangular হয়ে গেছে r dr, okay, r dr is rectangular হতে পারে। So the result comes up with 10, 0 to 9, 0 to 2 pi, that would be r square by 2, 0 to 3 dθ dz. So I think we need a little correction here, because z is x square plus y square is this graph, r square to 9, r then z to 0 9 consider করি, that one is a 0 to 3, and it would be 0 to 2 pi.
So we need a little correction in here. I'm sorry. Where is the correction? The correction is how z is changing with respect to r. So in this case, r dz dr d theta. z এর রেঞ্জ হচ্ছে আমাদের এখানে z equals to here r square and maximum value হচ্ছে এখানে 9 and r will be here from when z becomes 0 then x square plus y square 0. When z becomes 9, r will be then 0 to 3, 0 to 3, and theta is always everywhere 0 to 2 pi. Therefore, we will have 0 to 2 pi, 0 to 3. So z has to differentiate kori, that would be z only. R into z means that which is upper limit 9, lower limit 0, dr d theta. So now once we do so, 0 to 2 pi, 0 to 3 r r এখানে হবে যেমন 9 minus r square dr d theta. Now this we can now separate all r integration with respect to r and integration with theta separately. So then in this case we can separate out 9 r minus r square dr and 0 to 2 pi. So 9r minus r square means 9 into r square by 2. 9 into r square by 2 minus r cube by 3. 0 to 3 and it is integration of 2 pi. The result in the next line comes up with 9 into r square by 2. r যদি 3 বসিয়ে দিই 3 square 9, 9 into 9, 81 by 2. 81 by 2 minus 3 into 3, 9, 27 by 3 means 9. Means 9 and 0 virtually everything will be 0 into 2 pi. So we can come up with 2 out. 81 minus 9 to 18 is 63. 63 pi. So this is what we have got here if we have no mistake in this calculation. Okay. This is multiplication, not minus but multiplication. So everyone please check this calculation by yourself. Meanwhile, let me take your attendance quickly.
Okay, so in our last class we discussed about the how to find the volume of the solid. Okay. Now we are going to solve the problem number 10. So let's try to understand problem number 10 here. Look at number 10. Can everyone see my screen? দেখতে পাচ্ছ সবাই? So let's try to understand number 10 in here. We need to find out the volume of the solid that is bounded above and below by the sphere x square plus y square equals to z plus z square equals to 9. So that means if I draw the diagram here, this is from exercise 14.6. The point number is 10 here. Okay. So if you look at here, the solid that is bounded above and below by the sphere. That means we have two equations here. One is x square plus y square plus z square equals to 9. And another equation is x square plus y square equals to 4. X square plus y square equals to 4. So what is going to be stated in here, that is, suppose if you consider, what is the equation of this, what is the graph, will be the graph of this equation, or this equation represents what type of geometry? Can tell me. X square plus y square plus z square equals to 9 represent what? Hello? So x square plus y square plus z square equals to 9 represent what? Key represent correct. Sphere. Right, sphere. So আমাদের ইকুয়েশন থেকে কিন্তু বুঝতে হবে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে। যেমন এটা রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের একটা স্ফিয়ার, তাই না? তো আমাদের এই স্ফিয়ারের রেডিয়াসটা কত আছে? 3. What is the radius of this sphere? 3. 3. And x square plus y is equal to 4. This represent what? এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? সার্কেল তো 2 ডাইমেনশনাল স্পেসে, 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে কি হবে? সরি, Cylinder. cylinder. This is cylinder. So 3 dimensional that represent a cylinder. সিলিন্ডারের রেডিয়াসটা কত আছে এখানে? You can tell me. What is the radius of this cylinder? 2. রেডিয়াসটা হচ্ছে এখানে 2. তাহলে এই সিলিন্ডারটাকে যদি আমি এখানে প্লেস করি, right? If I place this cylinder to there, here, এখানে যদি সিলিন্ডার প্লেস করি, বিকজ এখান থেকে এটুক 3, তো 2 হবে, এটুক পর্যন্ত হবে, তাই না? তাহলে এখান থেকে তোমার এই সিলিন্ডারের এই অংশটুকু, এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আমাদের 2. মেক সেন্স? সো হচ্ছে সবাই। সো অ্যাটাচ করার পরে দেন
this part will be removed. এই পার্টটাও এখান থেকে রিমুভ করে দেওয়া হলো, রাইট? সো সিলিন্ডারটা যদি আমি অ্যাটাচ করি, বেসিক্যালি যেটা হয়, সিলিন্ডারের এইখানে তোমার সাইড থাকবে, রাইট? এই পার্টটাকে আর একটু কার্ভ হবে, এটা সিলিন্ডারটা এখানে প্লেস করে, এটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডারের বেস, কাটা যাবে, কাটা যাবে। So এটা হবে আমাদের সিলিন্ডারের টপ পার্ট, দিস ওয়ান বটম পার্ট। থেকে একটু ফ্ল্যাট করে নিই, তাহলে বুঝতে পারবে। সিলিন্ডারের বটম পার্ট, রাইট? না, সিলিন্ডারটা আমার কোথায় সেট করা হয়েছে? সিলিন্ডার সেট উইদিন দ্য স্ফিয়ার, কারণ স্ফিয়ারটা হচ্ছে বিগার, সিলিন্ডার রেডিয়াস যেতে স্ফিয়ার রেডিয়াসটা বিগার, সেই জন্য সিলিন্ডারটাকে স্ফিয়ারের ভিতরে ইনস্ক্রাইব করা হয়েছে। ইনস্ক্রাইব করার পরে আপর যে পার্টটুকু, এটা কিন্তু স্ফিয়ারের এই অংশটা, রাইট? আর বটম পার্টটুকু স্ফিয়ারের, সরি, স্ফিয়ারের এই অংশটি। এই যে পার্টটুকু আছে, এই পার্টটুকু কিন্তু দ্যাট মিন্স গ্রিন part is came from sphere. Green part is came from x square plus y square plus z square equals to 9. And black part is came from, মানে other যে পার্টটুকু আছে, black part, যদি আমরা এখানে, the black part is came from cylinder, ঠিক আছে? We need to find out the volume of this part. এই পার্টটুকু ভলিউম বের করতে হবে, ওকে? সো এখন যদি আমি এটাকে এই জায়গায় এক্স অ্যাক্সিস, এখানে যদি আমি ওয়াই অ্যাক্সিস কনসিডার করি, if I consider that is z axis, so the maximum value of z square is basically here 9 minus x square minus y square, so it's square root of 9 minus r square, x square plus y square আমরা r square দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। so z basically মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে, z এর মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে এখানে মাইনাস, so the limit for z is basically minus square root 9 minus r square 2 plus square root of 9 minus r square. That is the maximum part. Make sense? z এর মিনিমাম হচ্ছে আমাদের এই অংশটুকু, which is negative part, maximum value হচ্ছে এই অংশটুকু। So since the cylinder and the sphere, these are symmetric about the xy plane, xy plane aspect is symmetric, so আমরা যেটা করতে পারি, ভলিউমটা বের করার জন্য আমরা 2 into here to here 0 to square root of 9 minus r square করতে পারি। Is it clear? স্যার টুটা কেন দিচ্ছি? Say again. স্যার টুটা কেন দিচ্ছি? বলছি না, বলো টুটা কেন দিয়েছি? টু দিয়েছি দ্যাট মিনস আমি যদি এখানে এটাকে হাফ করে নিই, if I consider here half, half করি, so upper half and bottom half is exactly same. xy plane এর against যদি আমি এটাকে bisect করি, কেমন বাইসেক্ট করলে তার আপার হাফ এন্ড বটম হাফ সেম। সো আপার হাফের জন্য z কিন্তু এখানে 0 থেকে স্কয়ার রুট অফ 9 মাইনাস r স্কয়ার, আর বটম হাফের জন্য z হচ্ছে যে মাইনাস স্কয়ার 9 মাইনাস r স্কয়ার থেকে 0 পর্যন্ত, ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আপার যে স্পেস, আপার স্পেসে যদি ভলিউমটা বের করতে পারি, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই কিন্তু আমাদের পুরো স্পেসের ভলিউমটা চলে আসবে। মেক সেন্স? ওকে, আচ্ছা, এটা আমাদের z এর রেঞ্জ গেল। এখন আমরা যেটা বের করব xy প্লেনে বেসিক্যালি হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ স্পেস দ্যাট ইজ কভার্ড। সো এখন যদি আমরা কোথাও যদি আমরা এটাকে ইন্টারসেক্ট করি, তো z ইকুয়াল টু যদি আমি 0 সেট করি, দেন উইল গেট
if I set z equals to 0, then we will get x square plus y square equal 9. If I take the intersect, that x square plus y square equal to basically এখানে that should not be, that is z equals to x square plus y square equals to 9 for the upper hemisphere, but should not z নিয়ে এসেছে। That means আমরা যদি এখানে কাট করি, right? Okay, we'll have only here x square plus y square equals to 4, 9 পাবো না। 9 হতে গেলে আমাদের বেসিক্যালি বড়টা আসবে, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র যেহেতু laterally this is the region is laterally bounded by x square plus y square to 4. Therefore, এখানে xy space on the xy plane, that is only x square plus y square to 4. So for x square plus y square to 4, that can be written by r equals to 2. So therefore, r will be here ranging from 0 to 2, and theta will be ranging from here 0 to 2 pi. Okay, এটা কিভাবে পেয়েছি? From this circle. যদি আমি যদি একটা ইন্টারসেক্ট করি, এটাকে না ধরে যদি আমি এখানে ইন্টারসেক্ট করি, if I take an intersection, so this circle will represent basically, this circle will represent, this circle will represent different color দিয়ে not করি, বুঝতে পারি, intersect করলে there will be a circle. This circle will be representing x square plus y square equal to 4. So that means r equal to 2 and theta lies between 0 to 2 pi. So therefore here r will be ranging from 0 to 2, theta will be ranging from 0 to 2 pi. So, and we'll have here cylindrical coordinate আমাদের variable হচ্ছে d, this is the limit for z. If I want to write down here the limit, z equals to 0, dz, dr, d theta, and the conversion consistent variable parameter হচ্ছে এখানে r. So that is the mathematical notation to evaluate the volume of this solid object. ঠিক আছে? 2 into, any question here? So I believe now you'll be able to find out this limit. R এখানে z এর সাথে ডিফারেন্সিয়েট করছি, r into z, z এর upper limit হচ্ছে square root 9 minus r square, lower limit is 0. Here is the 2 into 0 to 2 pi, 0 to 2, sorry, 0 to 2, and r into square root 9 minus r square here. Now at this one, can I ask you to complete this integration and let me know your result? So everyone please complete this integration and let me know your answer here.
Did you get the answer? Sir, point to 1.085 feet. 1 point. Point to 1.085. চেক করে দেখি। So now look at here, তোমার এখানে r এর integration and theta integration is completely independent. So আমরা থিটার পার্থক্য আলাদা করে ফেলছি আর 0 to 2 r square over 9 minus r square দিয়ে সেপারেট করে ফেলছি। And in the next page, what we can see 2 into the theta to 2 pi, and এখানে আমার কি আছে 0 to 2 r square 9 minus r square. Integrate complete করি 2r dr square এইটাকে আমি সরিয়ে দিতে পারি 0 to 2 square here is 2 pi 9 minus r square 9 minus r square to the power of plus 1 3 by 2 2 by 3 in the minus should be a minus 2 like that. 4 by 3 pi. If I consider r is 2 2 square pi 5 to the power 3 by 2 minus 0 possible 3 3 to the power 3 by 2. So I believe this quantity is larger. Sorry, that was 9. So I believe this quantity is larger than this quantity. So also with minus the power yeah. 2, 2. So that comes up with again I'm on to 27 minus 5 to the power 3 by 2 into 4 by 3 pi. So result comes up with 21.0928. 0928. So result অনেকটা এরকম আসছে ঠিক আছে so you can stop here তুমি চাইলে এখান থেকে থেকে এই ফর্মুলা না লিখে এই ফর্মুলা লিখতে পারো
to the power by 2 minus 32 into 4 by 3 pi. এইভাবে আনসার লিখতে পারো, আবার তুমি ডেসিমাল করে এইভাবে আনসার লিখতে পারো, ঠিক আছে, বাট পাইটাকে ফিক্স রেখে দিবে। সো দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যান্সার হিয়ার, ঠিক আছে। cos লাইনটা যদি সিম্পল এটা তুমি সাবস্টিটিউশন ইউজ করতে পারি, জাস্ট ইউজ সাবস্টিটিউশন ইউজ করতে পারো। আমি যেটা করেছি এখানে, যে এখানে এই যে 2 আর এ আর 2r is the differentiation of r square, যেহেতু r square 2r is the differentiation of r square, so এখানে dr square করছি, dr square is basically 2r dr, কেমন? Okay, so আমাদের 2r dr আছে, এটাকে আমি dr square দিয়ে so that is our answer. Okay, let us move on. Let's move on for a spherical coordinate here. 11, 12 is there for your homework. বাসে ট্রাই করবে। আমরা spherical coordinates একটা প্রবলেম সলভ করেছি। spherical coordinates প্রবলেম সলভ করতে যাওয়ার সময় আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে spherical coordinate. So এটা always important for all of you. এই জিনিসটা মাথায় রাখবে। cylindrical coordinate এর জন্য cylindrical coordinate হচ্ছে আমাদের r theta z, সেখানে তোমার ইন্টিগ্রেশনটা হবে the volumetric region r dz dr dθ এভাবে। আর spherical coordinate এর জন্য spherical coordinate হচ্ছে rho theta phi. This theta and this theta is common here. Rho and r and z is changed to rho and phi. There volumetric region এর জন্য এটা হবে rho square sin phi d rho d theta. এই ফর্মুলেশনটা তোমার মেমোরিতে স্টোর করতে হবে। এবার আসলে আমরা 13 যে পড়াটা আছে দেখি। The solid, we need to find out the volume of a solid that is bounded above by the sphere. So bounded above by the sphere, আমার সাথে গ্রাফটা ড্রয়িং করে ফেলি, গ্রাফ ড্রয়িং করলে আমাদের জন্য এটা ইজি হবে বোঝার জন্য। So bounded by sphere. Now এখন তুমি দেখো x square plus y square plus z square equals যদি তোমার r square rho square হয়, what is rho? Rho is the spherical radius. তাহলে basically sorry, rho square রাখা যাবে না, ধরো তোমার a square. So a is the radius of the sphere, and spherical coordinate x square plus y square plus z square কে আমরা rho square দিয়ে ডিফাইন করতে পারি, which is a square. যেমন আমরা সার্কেলের থেকে পোলারিটিশনে যখন শিফট করি, x square plus y square কে আমরা r square দিয়ে রিপ্লেস করি। সো সিমিলারলি x square plus y square plus z square কে আমরা এখানে rho square দিয়ে রিপ্লেস করি, মানে x y z এর সাথে spherical coordinate যে রিলেশনশিপ আছে সেখান থেকে বেসিক্যালি x square plus y square plus z square rho square ডিরাইভ করা যায়। So that indicates rho equals to a. That means rho equals to a যখন থাকে, that gives us the knowledge about the sphere and whose spherical radius is a. So এখানে আমাদের spherical by equation দেওয়া আছে, sphere দেওয়া আছে spherical coordinate which is rho equals to 4. So rho equals to 4, এটা হচ্ছে তোমার বেসিক কোশ্চেনের জন্য। Rho equal to 4, that represents if I consider x, y, z, rho equals 4 indicates basically this sphere whose spherical radius is basically 4. Okay. What else? And below by the cone phi equals to pi by 3. Below by the cone, একটা কোনটাকে আমরা কিভাবে indicate করবো, right? একটা কোন indicate করি basically phi equals to pi by 3. Below by the cone phi equals to pi by 3. তার মানে আমাদের phi equals to pi by 3 হয়, so আমাদের কোণের শেপটা কেমন? phi equals to phi equals to ধরো তোমার তুমি যদি গামা ডিগ্রি ধরো, রাইট, তাহলে এটা শেপটা কেমন আমরা একটু দেখে নিই। সো দিস ইজ মাই x axis
Here is y axis and here is z axis. So in spherical coordinates phi তোমার always কানেক্ট হয় কিভাবে? স্ফেরিক্যাল ফাইটা কানেক্ট অলওয়েজ z axis থেকে ফাইটা কানেক্ট, তাই না? এখন ফাইটা যদি গামা ডিগ্রি হয় দ্যাট মিন্স তুমি এখান থেকে একটা লাইন ড্রয়িং করবে whose angle from z to here is gamma degree. এখান থেকে যতটুকু গামা ডিগ্রি হবে এখান থেকে গামা ডিগ্রি ঠিক ততটুকুই হবে, এখান থেকে গামা ডিগ্রি ঠিক ততটুকুই হবে গামা ডিগ্রি, রাইট? এন্ড কোণের শেপটা কেমন এখানে হয়ে দেন এরকম, এর হচ্ছে আমাদের কোণ, রাইট? কোণটা আমাদের এমন হবে। Okay, so in this case, in problem number 13, the gamma in here, not gamma, phi in here is given by pi by 3. Pi by 3. That means pi by 3 means 60 degree. So we see that then 60 degree will be z axis থেকে 60 degree consider করো, z axis থেকে y axis পর্যন্ত 90 degree. So 60 degree হবে আমাদের around here. এখান থেকে তুমি এই অংশটুকু ধরে নিবে। Okay, does it make sense? বুঝতে পারছো? Yes, sir. So that means এখন যদি আমরা এখানে এইটুকুকে কাট করি, so we can erase this part. পার্টটুকু আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো, এই পার্টটুকু কিন্তু এখন আর আমার কাজে লাগবে না। So however, এই যে আমি আপার যে পার্টটুকু আছে এটা কিন্তু আমার স্ফিয়ার থেকে আসছে, এটা অনেকটা তোমার আইসক্রিম শেপের মতো, একটা আইসক্রিম শেপ লাইক দিস, তার উপরে এই ক্রিম শেপের মতো, রাইট? এই পার্টটুকু হচ্ছে আমাদের স্ফিয়ার শেপ, এটা হচ্ছে স্ফিয়ার শেপ, রাইট? স্ফিয়ার শেপ। এন্ড তুমি যদি সার্কেলের জন্য দেখো, সার্কেলের শেপ এখানে তো এটাকে তুমি যদি একটু প্রপারলি ড্রয়িং করো এটা এরকম শেপটা তুমি কনসিডার করতে পারো। সো হোয়ার ইউর phi is pi by 3. So phi is ranges from pi by 3. তাহলে phi এর রেঞ্জটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের pi by 3. মেক সেন্স? এই পার্টটুকু তাহলে এখন আমি ইরেজ করতে পারি। This part I can erase it. I believe you understand what I discussed here. Okay. So তার মানে আমাদের এখানে phi যে অ্যাঙ্গেলটা, phi এর যে অ্যাঙ্গেলটা এটা pi by 3. Okay, so x square plus z square equals to r square. তার মানে আমার এখানে একটা স্ফিয়ারকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, স্ফিয়ার থেকে স্ফিয়ারের সাথে এখানে কানেক্ট করা হয়েছে, স্ফিয়ার এবং কোণের সাথে কানেক্ট করছে। এই কোণ ইজ কাইন্ড অফ ওয়ান পার্ট অফ স্ফিয়ার। তার মানে এখানে যদি ভলিউমটা আমি ইভ্যালুয়েট করতে চাই, তো ভলিউম হবে এখানে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে করব রো স্কয়ার sin phi, okay, rho square sin phi, then I will have d rho d phi d theta. রো এর এখানে লিমিট কত থেকে হবে? রো 0 হচ্ছে আমাদের সেন্টারে, 0 থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম রো 4 পর্যন্ত যাবে। সো রো হচ্ছে আমাদের 0 থেকে 4। ফাই হবে কোথা থেকে? আমার ফাই হচ্ছে আমার জেড অ্যাক্সিস থেকে এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ফাই, এখান থেকে এটুকু অথবা এখান থেকে যেটাই বলি ফাই। সো ফাই হচ্ছে আমাদের 0 থেকে পাই বাই 3। এখন এবার থিটা বের করবো। থিটা বেসিক্যালি কি? থিটা হচ্ছে, থিটা কিন্তু আমাদের এক্সওয়াই প্লেনে, এক্সওয়াই প্লেনে থিটা বের করার জন্য এক্সওয়াই প্লেনে তো কিন্তু আমাদের এই যে কোণটা কিন্তু এক্সওয়াই প্লেনে নাই। কোণটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার এক্স ওয়াই থেকে আপার স্পেসে, জেড স্পেসে, মানে এক্স ওয়াই থেকে জেড স্পেসে। সো এখন যদি আমি থিটার লিমিটে বের করতে চাই, সো এখানে একটা ক্রস সেকশন করতে হবে। ক্রস সেকশন করলে আমরা যেটা দেখতে পাই দ্যাট উইল বি অলওয়েজ এ সার্কেল। ফর এ সার্কেল থিটা উইল বি অলওয়েজ 0 to 2 পাই। দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা লিমিটটা যে বের করেছি আমরা। ফাই এর লিমিট, রো হচ্ছে যে রো এর লিমিট হচ্ছে এখানে আমাদের 0 থেকে 0 হচ্ছে সেন্টারে একদম কর্নার পয়েন্টে, এন্ড 4 হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম, এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম।
ফাই কোথা থেকে কোথায়? ফাই হচ্ছে আমার 0 হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, 0 জেড অ্যাক্সিস থেকে এই যে এইচ কর্নার এইচ পর্যন্ত, which is 0 to pi by 3. সিন্স আমরা 0 থেকে পাই বাই 3 যদি আমি কনসিডার করি, সেটা এই পার্টটু কনসিডার করেছি। এখন যদি সার্কেলের পুরো রাউন্ডটা নিতে চাই, পুরো রাউন্ডটা নিতে চাই আমাকে থিটা কনসিডার করতে হবে 0 থেকে 2 পাই। পুরো রাউন্ডটা কেন? তুমি ধরো এরকম একটা কোণ আছে, রাইট? কোণ আছে, তো কোণে তুমি যদি এই পয়েন্ট থেকে জার্নি স্টার্ট করো, আবার এই পয়েন্টে আসতে হলে তোমাকে কিন্তু ফুল 2 পাই ডিগ্রি কভার করতে হবে, তাই না? তার মানে থিটা হচ্ছে তোমার এই যে এই ডিরেকশনে যে অ্যাঙ্গেলটা কাউন্ট করছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার থিটা। থিটা আমাদের এখানে হচ্ছে 0 থেকে 2 পাই। 0 থেকে 2 পাই। থিটা তুমি যদি 0 থেকে পাই নাও, তাহলে কি হবে? তুমি হাফ পার্টটা কভার করবে, আদার পার্টটা কভার হবে না। থিটা এখানে আমাদের দিতে হবে 0 থেকে 2 পাই, ফুল সার্কেলটা কভার করার জন্য। So now everyone please try to complete this simplification. Now you know how to complete it. 2 pi 0 থেকে pi by 3. Now first integration will be with respect to rho. এখানে তো rho square sin phi then theta all are completely independent. আমরা চাইলে এদেরকে একদম independently integration করে দেব। 3 different integration আমরা এখান থেকে বের করে solve করব। So one integration হচ্ছে 0 to 2 pi, এটা হচ্ছে theta respect integration, and the integration 0 to pi by 3, এটা sin phi respect integration, and the integration হচ্ছে 0 to 4 rho square d rho. Completely 3 independent. এটার সাথে কিন্তু এটা কোনো কানেকশন বা এই this integration is not dependent on any other integration given here. So there from here you will get here 2 pi sin phi integration হচ্ছে আমাদের minus cos phi, right? There is pi by 3, here is 0. And rho square হচ্ছে rho cube by 3. Okay. Now you complete this integration, there is 2 pi cos pi by 3, cos pi by 3 is 60 half, right? So 1 minus half. And that is 64 over 3. So when there 2 out হয়ে যাবে, the result comes up with 64 pi over 3. That is our বুঝতে পারছি। স্যার আমরা যেহেতু এখানে ভলিউম বের করছি, আমাদের তো রেজাল্ট কখনোই নেগেটিভ হবে না, তাই না? তো সাউন্ডটা ক্লিয়ার না দেখবো বলবে? স্যার আমরা যেহেতু এখানে সবসময় ভলিউম ক্যালকুলেট করতেছি, আমাদের তো রেজাল্ট এখানে কখনোই নেগেটিভ হবে না। রো রো না স্যার, রেজাল্ট ফাইনাল যে রেজাল্ট আমরা বের করবো। ফাইনাল রেজাল্টটা কখন নেগেটিভ হবে না। ওকে, সো ফাইনাল রেজাল্টটা ধরো তুমি যদি ডিপেন্ডস অন আমাদের এরিয়া বের করি বা ভলিউম বের করি, দ্যাট ক্যান নেভার বি নেগেটিভ রেজাল্ট। ওকে, নেগেটিভ তখনই হতে পারে ইফ দেয়ার ইজ এ পার্ট হুইচ ইজ বিলো দা এক্স ওয়াই প্লেন, যেখানে জেডটা নেগেটিভ হবে। কিন্তু এখানে তো এক্স ওয়াই প্লেনের উপরে আছে আমাদের অবজেক্টটা, সো দ্যাটস ওয়াই ভলিউম ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। মেক সেন্স? Yes, sir. So now, can I ask you to solve number 14 by yourself? Number 14. Everyone, please try to solve number 14. এখানে 5 কোণ দেওয়া আছে between the spheres rho equals to and rho equals to 2. Not difficult. You can try yourself first. If you could not, then I will help you. Everyone, please draw the diagram. Drawing করুন। এটা diagram drawing না করলেও এটা করা যায়, বা ড্রয়িং করলে তোমাদের জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে।
Did you get the answer? 0.195. 0.19. 195. Let me check the result here. The solid within the cone, this between the spheres rho equals to 1 to rho equals to 2. গ্রাফটা আমাদের কি বলছে? ওটা গ্রাফটা দেখি, না হলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলোর কারেক্ট অ্যান্সার তুমি পাবে না। That is the solid within the cone. Within the cone between the spheres rho equals to 1 to rho equals to 2. That means rho equals to 1 indicates this sphere. Rho equal to 2 indicate this sphere, right? And the solid within the cone pi by 4. That means it's another pi by 4. Okay? So I can then erase this part. I can then erase this part as well. ওটা ইউজ করবো, আর যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই পার্টটা ইরেজ করবো। এই পার্টটাও কিন্তু আমাদের নেই, কিন্তু এই পার্টটা আমি একটু এখানে ডটেড করে রাখবো, সো দ্যাট গাইডলাইন
যে আমি বেসিক্যালি ফাই কোথা থেকে কোথায় পর্যন্ত নিয়েছি। আমার ফাইটা এখান থেকে এখানে এই জায়গায়। সো আমার বেসিক্যালি phi rho ranges from 1 to 2, phi ranges from 0 to pi by 4, কেমন? and যেখানেই ক্রস সেকশন করো, ক্রস সেকশন যদি করো, if you take a cross section here, every time you will get there a circle. So you will always get there. মানে তুমি যদি এখানে এটাকে rho equals to 1 ও কাট করো, right? So you will always get there a circle. এখানে তুমি rho equals to করলে একটা circle পাবে। So that means r is here from 0 to 2 pi. Oh. যেহেতু আমাদের সার্কুলার কোন, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা যেখানে কাট করবো সেখানে সার্কেল পাবো। যদি আমরা হরাইজন্টালি এটাকে ইন্টারসেক্ট করি, কাট করি। So r is there 0 to 2 pi. So therefore ভলিউমটা হচ্ছে আমাদের rho square sin phi d rho d d phi d theta. This is not r but this is theta. Rho is from 1 to 2, pi is from 0 to pi by 4 because of cone, and theta is from 0 to 2 pi because of circular cone. ঠিক আছে? Now if I complete this way 0 to 2 pi, again likewise before it is completely independent to each other. So 0 to 2 pi এখানে আমাদের হবে d theta, 0 to pi by 4 this will be d phi, and 1 to 2 that will be d phi এখানে আছে sin phi আছে, sorry, sin phi d phi, sin phi d phi, and then you will have 1 to 2 rho square d rho, 0 to 2 pi d theta, this will be 2 pi, sin phi হবে আমাদের minus cos phi, 0 to pi by 4, this is rho cube by 3, 1 to 2, there is 2 pi minus cos phi, that would be 1 minus 1 by square root of 2, and there you will have 8 by 3 minus 1 by 3. Okay, cos phi. So the result come up with here sin phi comes out minus cos phi 0 to pi 4, cos 0 to 1, and cos pi 4 to 1 by root 2. So 14 by 3, 7 by 7, 14 by 3, 14 pi by 3. There you will have 1 minus 1 by root 2,
1 minus 1 by root 2. So root 2 minus 1 by root 2. Okay. So the result comes up here 14 by আমরা এখানে 2 multiply করি root 2 multiply করি both numerator and denominator root 2 multiply করলে that would be 3 into 2 root 2 কে যদি এখানে multiply করি 2 minus root 2 এখানে 5 থাকবে 2 to cancel out করে 7 7 5 by 3 2 minus root 2. So that is the answer. Okay. সো তুমি চাইলে এখানে আমরা তো ক্যালকুলেটর ইউজ করি নাই ক্যালকুলেটর ইউজ যদি না করি তুমি চাইলে এটা করসপন্ডিং ডেসিমাল ভ্যালুটা এখানে লিখতে পারো except 5 ঠিক আছে is it okay Yes. you have solved here 13 14 15 and 16 is left for your homework এবার আসো এখানে আমরা কিছু প্রবলেম দেখি এখানে previous two groups of problems one groups we solved using cylindrical coordinate other groups we solved using spherical coordinates now here we are asked to choose by ourselves either cylindrical or spherical coordinates to evaluate the following integral this depends on us what integral we'll consider here either spherical or polar. Oh. So let's now try with number 18 here. Number 18. What is given in number 18? The number 18 is given by minus 1 to 1, 0 to square, minus 6 square, 0 to square. P is evaluated by minus 1 to 2. It's not P actually. Let's say this graph. That's all. Minus 6 square. Square. Minus square square. 2 by 2. Then you have dz, dy, dx. Okay, so we would like to here consider this problem in a spherical coordinate system. I'm telling you the reason. The reason is x square plus y square plus z square. So only in a spherical coordinate system, x square plus y square plus z square can be reduced into rho square. This is only possible in a spherical coordinate system. Come on. Cylindrical coordinate system, this is written by r square plus z square. So to make it simplified, এই ইন্টিগ্রাল যে ফাংশনটা আছে ফাংশনটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য আমাদের এখানে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটটা চার্জ করতে হয়েছে এখন once we decide to solve this problem in spherical coordinate তারপর আমাদের এই যে ইন্টিগ্রাল যে লিমিটটা আছে লিমিটটাকে আমাদের করসপন্ডিংলি অ্যাসোসিয়েট করতে হবে তো লিমিট কি আছে লিমিট হচ্ছে এটা হচ্ছে z এর লিমিট রাইট this is for the limit for y this is for the limit for x এখন আমরা দেখব যে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে এই ডোমেইনটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে ডোমেইন z equals 0 to square of 1 minus x square plus y square z যদি আমরা 0 to square root of 1 minus x square minus y square
সো এখান থেকে যেটা পাচ্ছি আমরা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1. And this represent a sphere. And z0 থেকে square root of 1 plus x square minus j to z positive, that means sphere এর upper part. এটা যদি আমার xy plane হয়, xy plane হয়, right? That represents the upper part of the sphere. So bottom part টুকু আমি evaluate করে দিলাম, upper part of the sphere. ঠিক আছে, এখান থেকে here z equals to 0 এই পর্যন্ত তোমার মুভ করছে, and that is basically this one. That means এখানে what is the spherical radius টা কত হচ্ছে, এখানে রো হচ্ছে এখানে 1, spherical radius রো হচ্ছে, তো রো আমাদের here rho equals to 0 and surface এ rho হচ্ছে 1. Rho is ranges from 0 to 1 spherical coordinate. আচ্ছা, তারপর কি আছে dy dx. dy dx যদি আমরা একটু প্রপারলি অবজার্ভ করি, y 0 to square root of 1 minus x square. What is the range of y here? Y 0 to square root of 1 minus x square. That means এখান থেকে যেটা পাবো x square plus y square equals to 1. That indicates y is also the positive in here. So y যদি পজিটিভ হয়, then আমাদের থিটার ভ্যালু কি আছে এখানে? Okay, one more thing is needed in here. যেহেতু আমাদের upper hemisphere, right? Upper hemisphere এর জন্য আমাদের phi এর রেঞ্জ কি আছে? Upper hemisphere এর জন্য for upper hemisphere এর জন্য what is the range of phi? Well, তার জন্য তোমাদের আরেকটু আমি দেখি, হচ্ছে আমার x axis, y axis, হচ্ছে আমার z axis, আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ z. তুমি যদি একটা হেমিস্ফিয়ার এখানে ড্রয়িং করো, এটা হচ্ছে তার আপার হেমিস্ফিয়ার আর এটা হচ্ছে তার বটম হেমিস্ফিয়ার. আপার হেমিস্ফিয়ারের জন্য z রেঞ্জ ফ্রম 0 থেকে z বেসিক্যালি তখন আমাদের অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হচ্ছে 0 থেকে এই 5/2 প্লেনের উপরে, xy প্লেনের উপরে. xy প্লেনের উপরে তার ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের সরি xy প্লেনের উপরে phi হচ্ছে 5/2. আবার যদি আমাদের বটম হেমিস্ফিয়ার থাকে, বটম হেমিস্ফিয়ার থেকে আবার সেই xy প্লেন পর্যন্ত ভ্যালু হচ্ছে তখন নেগেটিভ 5/2. টোটাল বেসিক্যালি phi এর রেঞ্জ যদি আমরা টপ থেকে বটম পর্যন্ত আসি, রাইট, এখানে phi হচ্ছে 0 to 5. সো আপার হেমিস্ফিয়ারের জন্য সেই জন্য আমাদের phi এর রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 5/2. So these are common understanding about the geometry. So in this case, phi is ranging from 0 to 5/2. Okay. এবার আসবো আমরা pi এর y 0 to square 1 minus x square and x minus 1 to plus 1. This represent what? And x minus 1 to plus 1. কি রিপ্রেজেন্ট করছে? So একটা সার্কেল যদি আমরা দেখি, y 0 থেকে square root of 1 minus x square plus y square equals to 1. That means upper semicircle কে রিপ্রেজেন্ট করছে. Upper semicircle হচ্ছে xy plane. So upper semicircle এর জন্য থিটা রেঞ্জ কোথায় 0 থেকে, theta 0 is here, theta pi is here. That means আমাদের থিটার ভ্যালুটা এখানে থিটার রেঞ্জ হচ্ছে এখানে আমাদের 0 to pi. যেহেতু আমাদের আপার সার্কেল এখানে কনসিডার করা হয়েছে, this indicates basically upper semicircle. And this indicates upper hemisphere. ঠিক আছে, আচ্ছা আপার হেমিস্ফিয়ারের জন্য রো লাইজ ইন 0 to 1 and phi lies in 0 to pi/2, and আপার সেমিসার্কেলের জন্য সেমিসার্কেলের জন্য
থিতা আমাদের 0 থেকে পাই, ঠিক আছে? Let me now erase this part. Maybe you understand even though I erase it. So therefore, here e to the power এখন আমরা আস্তে আস্তে করে নিয়ে আসি, spherical coordinate মুভ করব, e to the power x square plus y স্কয়ার হচ্ছে rho স্কয়ার, e to the power minus rho স্কয়ার করলে rho কিউব হয়ে যাচ্ছে, and এখানে হয়ে যাবে আমাদের rho স্কয়ার sin phi d rho d phi d theta. So phi rho ranges from 0 to 1, phi ranges from 0 to pi by 2 to pi by 2, and theta ranges from 0 to pi. Okay. Now you see here tomar rho square sine, these are completely independent to each other. So I believe তুমি এই ক্যালকুলেশন করতে পারবে by separating them out. এটা হচ্ছে আমাদের থিটা, তারপরে phi 0 থেকে pi by 2, এখানে হবে তোমার sin phi d phi, আর এখানে হচ্ছে তোমার 0 to 1 e to the power minus rho cube into rho square d rho. Sin, I believe that the তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবে. So everyone please complete these 3 integration by yourself and let me know what result are you getting there. This is not difficult, this is an easy task, 3 different integration. Complete করে আমাকে স্যার আমরা হচ্ছে phi এর মান pi by 2 কিভাবে পাইছি এটা phi এর মান ম্যাক্সিমাম ইউনিট pi by 2 কিভাবে পেয়েছি? দিছে আপার হেমিস্ফিয়ার যদি চিন্তা করো, আপার হেমিস্ফিয়ারের জন্য হচ্ছে কি আমাদের তোমার এ হচ্ছে একটা স্ফিয়ার, আবার বলছি এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে ধরো তুমি চিন্তা করো ইকুয়েটর, ইকুয়েটর ইকুয়েটর মানে কি বুঝো তো? Who can understand equator? ইকুয়েটর হচ্ছে দ্যাট মিন্স তোমার যদি আর্থের মাঝখানে বড় যে লাইনটা চলে গেছে, রাইট, সেটাকে বলা হয় ইকুয়েটর। ওকে, সো নাও ইকুয়েটরের এই এখানে হচ্ছে ধরো তোমার সরি এটা হচ্ছে তোমার নর্থ পোল, এটা হচ্ছে তোমার সাউথ পোল। সো নর্থ থেকে ইকুয়েটর পর্যন্ত তুমি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কভার করতে পারো? 5/2। আবার ইকুয়েটর থেকে সাউথ পর্যন্ত কতটুকু? 5/2। নর্থ থেকে সাউথ পর্যন্ত কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল? 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এখন তুমি যদি শুধুমাত্র আপার হেমিস্ফিয়ারটা কনসিডার করো, দ্যাট মিন্স দিস পার্ট উইল বি ভ্যানিশড, then you will have only 5/2. Equator means, as I have shown you, xy plane, xy। তাহলে এটাকে যদি আমি y axis ধরি, আমি এখানে এটাকে x axis ধরি, so that is my xy প্লেনের উপরে বেসিক্যালি আমার এই আপার হেমিস্ফিয়ারটা আছে। এন্ড phi সবসময় তোমার z axis থেকে কাউন্ট হয়, নর্থ পোল থেকে কাউন্ট হচ্ছে phi, ঠিক আছে? Okay, yes sir now complete this 3 integration and let me know what result have you got here. So pi by 3 আসছে। Only pi by 3? Only pi by 3 কিভাবে আসে? তুমি এখান থেকে কিছু পাও নাই?
আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একটা রেজাল্ট আসবে থার্ড ইন্টিগ্রেশন থেকে। স্যার মিস্টেক করছি এখানে। স্পষ্ট দেখাচ্ছে এখানে একটা ই চলে আসবে। তুমি যদি ই রাখো তাহলে ঠিক আছে, আর যদি ই এর ভ্যালু বসিয়ে দাও তাহলে তোমার একটা ডেসিমাল ভ্যালু চলে আসবে। So 0.215. জিরো পয়েন্ট কি বলছো? ডেসিমাল রাখার দরকার নেই, এমনি এমনি এতে রাখো। সো দ্য রেজাল্ট কামস আপ উইথ আমি এখানে করছি 0 to পাই এর জন্য এখানে তুমি পাবে পাই। ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন রেজাল্টটা বলো তো আমাকে, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট রেজাল্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন? পাই। পাই। এবং সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন রেজাল্টটা বলো। 1. সাইন পাই হয়ে যাবে মাইনাস কস পাই, হ্যাঁ 1, আর থার্ড ইন্টিগ্রেশন রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের এখানে, আমি যদি এটাকে ডিরেক্টলি করি 1/3, আমি বেসিক্যালি যেটা করি 0 to 1 e to the power minus rho square into d, sorry not rho square, এটা হবে rho cube into d rho cube। 3 rho square হচ্ছে 3 rho square means rho cube এর ডিফারেন্সিয়েশন। the pi by 3 এখান থেকে ইজিলি পাচ্ছি e to the power minus rho cube এর ডিফারেন্সিয়েশন, e to the power minus x এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস e to the power minus rho cube 0 to 1। so pi by 3 এখানে e to the power minus 1 আর 0 দিল 1, so 1 minus e to the power minus 1, এটা হবে this is 1। okay, so that's our answer here। তুমি এই ইন্টিগ্রেশনটা তুমি ইউ সাবস্টিটিউশন করলেও সেম অ্যান্সারই পাবে। তো আমরা ইউ সাবস্টিটিউশনের জাস্ট একটা আপগ্রেডেড ভার্সন, ইউ সাবস্টিটিউশন না করে ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশন একটা কম্বিনেশন করে এই ক্যালকুলাস গুলো ইজিলি করা যায়, শর্টকাট করে করা যায়। Okay, so here we have done problem number 18. Let me give you why don't you now try to solve problem number 20? Can I ask you everyone to solve the problem number 20? It will be very easy to solve, okay, but everyone should have tried 20 kilo, sorry, seems very difficult in the equation, minus 2 plus minus 2 plus minus 2 plus, but এটাকে যদি আমি spherical coordinate নিয়ে যাই, it will be very easy to solve. So everyone please do that. Number 20. It will take just 3 to 4 1 to 2 minutes to solve it once you understand that গ্রাফটা যদি বুঝতে পারো, মানে রিজিয়নটাকে যদি তুমি যদি ট্র্যাক করতে পারো, so then it will not be difficult for you। Number 20 solve করে বলো সবাই। Meanwhile, let me take your attendance। So 20 যেটা আছে, 20 তে বলতে পারবে this represent what? এটা একটা হোল স্ফিয়ার রিপ্রেজেন্ট করতেছে। একটা যদি হোল স্ফিয়ার রিপ্রেজেন্ট করে, রাইট, একটা হোল স্ফিয়ারের সেই স্ফিয়ারের রেডিয়াসটা কি আছে? নাম্বার 20 3. বেসিক্যালি কিন্তু হোল একটা স্ফিয়ার রিপ্রেজেন্ট করছে, এই হোল স্ফিয়ারের রেডিয়াসটা হচ্ছে এখানে 3। তাহলে রো স্ফিয়ার রেডিয়াস ইজ ভ্যারিং ফ্রম 0 to 3, হোল স্ফিয়ার রিপ্রেজেন্ট করছে। এটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে এখানে তোমার ফাই রিপ্রেজেন্ট করছে 0 to পাই, একটু আগে দেখিয়েছিলাম। তোমার যদি হোল স্ফিয়ার থাকে 0 থেকে পাই পর্যন্ত তোমার
অ্যাঙ্গেল চলে যাবে পাই 0 থেকে পাই। আর হোল স্ফিয়ার যদি থাকে এভরিহোয়ার যখনই তুমি একটা ক্রস সেকশন করবে সেটা সবসময় একটা সার্কেল হয়ে যাবে। থিটা হচ্ছে 0 থেকে টু পাই। তোমার আছে, এখন জাস্ট তুমি তোমার ক্যালকুলেশনটা করো ইন স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এন্ড লেট মি নো হোয়াট ইজ ইউর অ্যান্সার। 7 Present, sir. রিদওয়ান সিদ্দিক, Present, sir. রায়রা ইসলাম, Present, sir. ইমরুল কায়েস, Present, sir. ফারহান সাদিক, Present, sir. তাকিব Present, মাওলা, sir. দেবকর, Present, sir. খন্দকার তাসফিয়া, Present, sir. ফারহাদ, Present, sir. রায়ান রহমান, Present, sir. মাজারুল ইসলাম, Present, sir. মাজানুল ইসলাম খান, Present, sir. আতিক ওয়াদুদ, শাফিন রহমান, আতিক ওয়াদুদ absent. Present, sir. Anybody here raised your attendance? Like Atik Wadud is absent, Ryan Rahman is absent, Sadia Rahman Oishi absent, Mahmoud Alam, Mahadi Alam Rafi, Imam Hussein Pial, Sakib Khan. Okay, what result that have you got here? So integration taken হবে whatever given in there, but যেটা আমরা spherical coordinate and detect করেছি square root over of x square plus y square plus z square, that will be transformed to square root over of rho square and then rho square sine phi d rho d phi d theta. Rho is ranges from 0 to 3, phi is ranges from 0 to pi, যেহেতু whole sphere theta is ranges from 0 to 2 pi. So I believe now you understand how to solve it. And now we can separate them out since there is no dependency from one integration to another integration. D rho integration, theta integration যদি সবার আগে separate করি there will be 2 pi. Phi integration সবার আগে separate করি there will be sin phi 0 to pi sin phi d phi, and এখান থেকে 0 to 3 there is rho square rho cube 0. So এখান থেকে তুমি যেটা পাচ্ছ 1 পাচ্ছ, right? You are getting here 1, 2 pi into 1 cos pi pi to 0 minus pi, and pi minus cos pi minus cos pi 0 to pi, and এখান থেকে তুমি পাচ্ছ 27 না, rho to the power 4 by 4 0 to 3. So therefore 2 pi এখান থেকে তো cos pi 1 plus 1. 1 plus 1 2, Yes. এখান থেকে পাচ্ছ তুমি 81 minus 81 না, 81 আর হচ্ছে 0, 81 by 4, it comes out 81 pi is answer. Okay, so we have solved several problems. Rest of the problems এখানে যেগুলো আছে এগুলো তোমাদের homework থাকবে. If you couldn't solve it, you can talk to ITA to get the solution for other problems. ঠিক আছে?
and most importantly এখানে যে সলভ হোমওয়ার্কস গুলো কলম গুলো আছে ওগুলো সব পাশে প্র্যাকটিস করবে so here we are done with this lesson 12 so next class আমরা lesson 13 তে start করব and other এরপর আরো চারটা লেসন আছে এগুলো আমরা কমপ্লিট করব one by one ঠিক আছে and I will announce you regarding আমার I believe যে আমাদের হয়তো সানডে থেকে মানে নেক্সট উইক থেকেই স্যাটারডে সানডে থেকে বলবে না সানডে থেকে আমাদের ক্লাস হতে ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে ক্লাস হবে I believe so I will announce quiz 3 and quiz 4 এর date announce করে দিই because we will be able to complete these 4 lessons so আমরা quiz 3 and quiz 4 এগুলো ডেট গুলো আমরা announce করে দেবো in canvas ঠিক আছে so guys see you then the class is over here